Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. எல்லா கீதவாணி நேயர்களுக்கும் அவங்களுடைய ஆலயத்தின் சார்பில் முதற்கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்று அது மிகவும் சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. இந்த நிகழ்விலே இன்னைக்கு எங்களோட கலந்து கொள்றவர் வந்து அக்ரூராதாஸ் என்ற பிரபு எங்களோட கலந்து கொள்கிறார். எங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். அவர் வன்கூவரில் இருந்து இங்கு வருகை தந்திருக்கின்றார். அவர் பிறந்த இடம் வந்து இந்தியாவிலே அவர் பிறந்தார். அவரோடு சேர்ந்து நாங்கள் வந்து உரையாடுவோம். அவருடைய அனுபவங்களை என்னவென்றதை நாங்கள் எல்லோரும் அவரிடமிருந்தே கேட்டு பகிர்ந்து கொள்வோம். நிச்சயமாக உங்களிடமிருந்து தான் இன்று நாங்கள் கூடுதலான கேள்விகளை எதிர்பார்க்கின்றோம். அப்படிதான் ஆனந்த், வணக்கம். பிரபுடம் பிரபு என கூறுகின்றார் என்று பார்ப்போம். Hare Krishna Prabhu, on behalf of all the listeners of the Geetavani radio station, we warmly welcome you today, and it's an honor and privilege to welcome you to this radio station. Thank you. Hare Krishna. So Prabhu has come all the way from Vancouver, but he extensively travels in India and other parts of the world, and he preaches Krishna consciousness. And on that same note, we'd like to welcome Anantadas Prabhu also to ISKCON Scarborough's radio program here at the Geetavani radio station. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. So Prabhu joined ISKCON in 1979 when his father was very actively involved in preaching God consciousness through this Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam Saptas. And Prabhu is continuing this wonderful family tradition. And because of Prabhu, all of us get to know all the intricate details, esoteric knowledge of this condensed form of Vedic literature. So, பிரபு அவருடைய தகப்பனார் வந்து 1979ஆம் ஆண்டு அவர் அதிலே இருந்து ஆரம்பித்தார். அந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி கழக அந்த அவரோட சொற்பொழிவாராக இருந்தார். அவர் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று இந்த சொற்பொழிவிலே நல்ல விற்பனராக இருந்தார். அவருடன் சேர்ந்து இவர் சிறு வயதிலேயே பிரபு அந்த அவருடைய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கதைகள், பகவத்கீதா கதைகள் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டிருந்தார். ஸோ அவருடைய வழிகாட்டின் கீழே இந்த பிரபுவும் மிகவும் பிரபலியமான பிரபு. அவர் நேற்று கூட எங்களுடைய ஆலயத்துக்கு வந்து அங்கு கூட செமினார் நடத்தியிருந்தார். ஸோ அவருடையமிருந்து நாங்கள் மேலும் விஷயங்களை அறிந்து கொள்வோம். ஸோ பிரபு வந்து நேற்று ISKCON Scarborough ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாரு. இந்த கடவுளுடைய இந்த நாமத்தை வந்து எதனால வந்து எப்படி உச்சரிக்கணும், அதனால பலன் என்ன என்பதை பற்றி நேற்று பேசினாரு. இன்னைக்கு வந்து why chant the holy name அந்த டாப்பிக்கில் வந்து இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான செமினார் வந்து 7 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் இன்னைக்கு ISKCON Scarborough 3500 மெக்னிக்கல் அவென்யூ யூனிட் 3ல இன்னைக்கு 7லேருந்து 9 மணி வரைக்கும். அது முடிஞ்ச உடனே பிரசாதம்லாம் வழங்கப்படும். So Prabhu, so again we welcome you to this radio program, and if you can give us an overview of what attracted you to God consciousness and especially to ISKCON and Krishna consciousness. Thank you for inviting me. I'm very pleased. I've never been on a radio before. I'm sorry, I've been on radio but never live before. Krishna consciousness is very natural for all human beings, and especially those who are born in Hindu families. Krishna consciousness is absolutely based on Srimad Bhagavad Gita. Anywhere in the world you go, especially those who are living outside of India, will notice that the whole world recognizes that all Hindus and or Indians are based on the teachings of Bhagavad Gita. So just like they will have a Bible for a Christian and a Quran for a Muslim,
they have Bhagavad Gita for a Hindu in the same way. Okay. ஸோ Done. Yeah, பிரபு அழகா சொல்லியிருந்தார். அதாவது வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு என்பது வந்து ஒரு அசாதாரணமான செயல் இல்லை, எல்லோரிடமே அது உண்டு என்று சொன்னார். அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ஏற்கனவே எங்களிடமே இருக்கின்றது. அது வந்து யாராக இருந்தாலும் அவர்களிடம் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கின்றது. எப்படி ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு வந்து எப்படி பைபிள் முக்கியமோ, எப்படி ஒரு முஸ்லீம் சகோதரருக்கு வந்து குரான் முக்கியமோ, அதே போல் எங்களுக்கு இந்த புராணங்கள் இதிகாசங்கள் போன்ற இவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு முக்கியம். எப்படி அவர்கள் அதில் பலன் அடைகிறார்களோ அதே போல் எங்களுக்கு இதனால் பலன்கள் உண்டு என்றதை பிரபு மிகவும், அதாவது வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுடைய குடும்பமானது வந்து நாங்கள் வந்து இந்து குடும்பம், இந்து கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஆகவே நாங்கள் அந்த இந்து தர்மத்தை நாங்கள் பின்பற்றுகின்றோம். அப்படித்தானே? So Prabhu, just follow-up question on the nice answer that you gave. So you mentioned about Christianity we have Bible, and Islam we have Quran, and in Hinduism in one way, even though it is not just meant for Hindus, we have Bhagavad Gita and of course other Vedic literatures. So the question is there an integration between all these Vedic or all these literatures, or is it meant for, is it Bible for Christians, Quran for Islam, and Bhagavad Gita for Hindus, or is there some foundational knowledge that is common for the masses? Yeah. அதாவது வந்து இந்த 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 புராணங்கள் இந்த இந்த ஒவ்வொரு எப்படி நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியது போல் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிளும் முஸ்லீமுக்கு குரானும் போல் இந்த இது வந்து ஒரு குறிக்கப்பட்ட அந்த மதத்தவர்களுக்கு சார்ந்து இருக்கிறதா, அல்லது இது எல்லோருக்குமே இதால் பலன் இருக்கின்றதா? அதுக்கும் எங்களுடைய இந்த புராண இதுகளுக்கும் எங்களுடைய வேதங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அதால எல்லோரும் பலனடையக்கூடியதா இருக்கிறதா எனக்கு? Sorry, we just have one mic today, so we are just swapping the mic. We apologize for the delay. So what I was trying to say is that Krishna consciousness is natural for all human beings, even more so for those who are born in the family, because Krishna consciousness is based on the teachings of Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita is just about, considered to be the most prominent scripture that the Hindus are based on or believe in, just like Quran for the Muslim. So although it is natural for Krishna consciousness is natural for all human beings, but it is even more natural for the Hindus. So is there a common ground Yeah. of knowledge between these three books? Yes, definitely. Just like the other scriptures, such as Bible, are written for those who want to follow Jesus Christ or Christianity or any such thing, and Quran is similar. It's written for those who want to follow Islam. Now, in one way the Bhagavad Gita is similar, but it is not so similar either, because the Bhagavad Gita is not written for any particular sect or religion or any kind of followers. It's written for human beings. Underline the word human beings. It's for everyone, and it applies in the same way to everyone, to any caste, creed, gender, or any other differentiation that people have these days. It is completely non-secular, completely meant for every human being, regardless. அதாவது வந்து இந்த புராணங்களை எப்படி சொல்லியிருந்தார், அது வந்து
குறிக்கப்பட்ட ஒரு மதத்தவர்களுக்காக இந்த பகவத்கீதையோ அல்லது இந்த எங்களுடைய புராணங்கள் விற்கப்பட்டவை அல்ல. அதால் யாருமே பயனடையலாம், யாருமே அதை வாசித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். அதில் அது ஒரு குறிக்கப்பட்டவர்களுக்காக எழுதவில்லை, ஒரு மதத்தவர்களுக்காக எழுதவில்லை, எல்லா ஜீவராசிகளுக்காகவும் அந்த புராணம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதை படித்தால் எல்லோருமே அதனால் பயனடைவார்கள் நிச்சயமாக. So thank you, Prabhu, so much for a nice introduction to what Krishna consciousness is, which is based on mainly Bhagavad Gita, which is the foundational aspect, and then how Bhagavad Gita is not just meant for one caste or creed, but it is a universal book of knowledge meant for human beings in general. So a question that on behalf of all the listeners is that now that we know that there is Bhagavad Gita, which is what was spoken by Krishna to Arjuna and through Arjuna to all of us, so will it be easy for somebody to actually purchase any Bhagavad Gita? We understand that there are many forms of Bhagavad Gita. Many authors have translated Bhagavad Gita. So for the benefit of listeners, can they just take any Bhagavad Gita when they go to any store? That is first part of the question. Or is there some preferred Bhagavad Gita? The second part of the question is, can they still get this preferred Bhagavad Gita and then start reading, and will they be able to understand everything? So two parts of the question. One is, so many Bhagavad Gitas are there. Is all the Bhagavad Gita same because it is spoken by the Lord? And second part of the question is, can I as a beginner take that the recommended Bhagavad Gita and read it from first page to last page, and will I be in God consciousness? அது இந்த பகவத்கீதாவில் முதலாவதாக அதில் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன, அதில் நாம் தர்மத்தை பற்றி அதை அறியக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த பகவத்கீதாவில். அதால் எங்களுக்கு ஒரு புதிதாக ஒருத்தர் வாசிக்க அதை நேரிட்டால் அதில் அவர் என்ன அவருக்கு அதிலிருந்து என்ன அவருக்கு விளங்கக்கூடியதாக இருக்குமா, அல்லது எத்தனையோ விதமான பகவத்கீதைகள் உண்டு, அந்த பகவத்கீதையில் எல்லா பகவத்கீதையும் அவர் ரீட் பண்ணலாமா, அல்லது ஒரு குறிக்கப்பட்ட பகவத்கீதை மட்டும்தான் படிக்கலாமா? அதிலிருந்து நாங்கள் புரிந்து கொள்வது, அவர் ஒருத்தர் முதல் தரமாக இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறவராக இருந்தால் அவருக்கு அதை வாசித்து படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கு புரியக்கூடியதாக இருக்குமா, இலகுவாக இருக்குமா அப்படி என்று கேள்வி கேட்கின்றார். ரெண்டு விதமான கொஸ்டின். முதல் 600 புக்கு விதமான பகவத்கீதைகள் இருக்கிறது. அதுல எந்த பகவத்கீதாவை படிக்கணும். அது ரெண்டாவது அந்த பகவத்கீதாவை நம்ம எடுத்தா அந்த பகவத்கீதால முதல் பேஜ்ல இருந்து கடைசி பேஜ் வரைக்கும் படிச்சா நம்மளுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருமா? There is a Bhagavad Gita called Bhagavad Gita as it is. That is the most preferred Bhagavad Gita out there. It is also the most widely distributed Bhagavad Gita in the whole world. That does not mean that it is available at your every neighborhood store. It may not be, but it is the most widely distributed Bhagavad Gita in the whole world. This Bhagavad Gita, as it is, has been translated into 89 different languages of the world. The reason that this Bhagavad Gita is the most special is because it comes in the disciplic succession of teachers who are the most specialized at studying and explaining the Bhagavad Gita. So anybody in this world, free India, free everything, everybody has a right to write their own Bhagavad Gita or write their own commentary on the Bhagavad Gita. But just because somebody has written does not mean that it is authoritative or the most authoritative.
the most authoritative Bhagavad Gita is the Bhagavad Gita as it is. அதாவது வந்து பிரபு கூறியிருந்த அழகாக கூறியிருந்தீங்க பிரபு. அதாவது வந்து பகவத்கீதையில் பல விதமான பகவத்கீதைகள் உண்டு. ஆனால் யாரும் அதை படிக்கலாம், யாரும் எல்லோருமே சுதந்திரமானவர்கள், எல்லோரையுமே படிக்கக்கூடிய முடியும், அதுக்கு எந்தவித தடைகளும் இல்லை. ஆனால் அவர் சொல்வது வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்ற அந்த புஸ்தகம், ஸ்ரீல பிரபுபாதால் எழுதப்பட்ட அந்த புஸ்தகம், அது வந்து மிகவும் சிறப்பானது. என்ன காரணம் என்றால் மற்றவைகளும் விட இது வந்து குரு பரம்பரையாக வருகிறது. அது வந்து இன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலே முதலாவது இடத்திலே நிற்கின்றது. அதாவது வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து விநியோகம் பண்ணியதில் முதலாவது இடத்திலே இருக்கின்றது. அது வந்து உலகம் பூராகும் 89 விதமான பாசைகளிலே வந்து மொழிபெயர்த்து வழங்கி இருக்கிறார்கள். அதுதான் இந்த பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், அந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவல் என்ற அந்த பகவத்கீதையின் சிறப்பு அதான். அந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள் அந்த குரு பரம்பரையிலே என்ன எழுதியிருந்தாங்களோ அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் அதை வழியாக அதை செய்கின்றார்கள். அதான் இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் உள்ளதுக்கு மற்றவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம், வேறுபாடு. So based on what you answered, the first part of the question was out of so many different versions of Bhagavad Gita, the preferred Bhagavad Gita is Bhagavad Gita as it is, because it's coming in this disciplic succession, and also it is called as Bhagavad Gita as it is, as what was given by Lord Krishna to Arjuna, and also when this was given, so where do they get this original? Because if there are 600 different versions of Bhagavad Gita out there, where do they get the original version for everybody to start translating it? Yes. The Bhagavad Gita is Word of God, and it was spoken 5,000 years ago, and it was spoken in Sanskrit. And it was spoken in the Sanskrit of the day. So the most important part is, number one, the translating of that Sanskrit. And the second most important part is the explanation of that translation. So the best translation and the best explanations are available in the Bhagavad Gita as it is. These days, if you search on Google Bhagavad Gita as it is, you will find at least 15-20 websites only in North America who would be selling a copy. We have a center in Toronto, downtown, 243 Avenue Road. A Bhagavad Gita can be purchased over there in several different languages. We have a center in Scarborough as well as Brampton, and several of our devotees are around the area who would be happy to hear from somebody locally and bring them a copy of the Bhagavad Gita. And we even have Tamil. இந்த பகவத்கீதா உண்மை உருவில் வந்து இங்கே வந்து எங்களுடைய பெரிய ஆலயம் 243 ரோட்டில் அமைந்திருக்கிறது. அந்த ஆலயம் வந்து அங்கே நீங்கள் எந்த விதமான எல்லா பாசைகளிலுமே கூடுதலான அநேகமான பாசைகளிலே நீங்கள் இந்த பகவத்கீதைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அங்கே வந்து இது வந்து முதலாவதாக ஒரு இறைவனுடைய வாயிலிருந்து மறந்த ஒரு வேதம். இரண்டாவது வந்து அதை விளக்குகின்ற முறை. ரெண்டும் மிகவும் மிகவும் துல்லியமாக அதை விளக்கியிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த 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 பகவத்கீதையை நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் போனால் கூட 50-20 விதமான இந்த பகவத்கீதைகளை நீங்கள் படிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் என்று பிரபு சொல்லியிருந்தார். பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதாரின் வந்து ரொம்ப அதி உன்னதமான விளக்குறைகளோட இருக்கிறது. அதுதான் அந்த அங்கே வந்து அதாவது வந்து
ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் வேர்ட் டு வேர்ட் ஒவ்வொரு சொற்களுக்குமே கருத்து எழுதியிருக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள். So in a way, so this Bhagavad Gita is part of Mahabharata, and that was penned down by Vyasadeva, and Vyasadeva is none other than the 17th incarnation of the Supreme Personality of Godhead. So in a way, Prabhu, we are just so fortunate that we are getting this Bhagavad Gita that was spoken by the Lord Krishna himself, Supreme Personality of Godhead, and it was penned down by the Supreme Personality of Godhead himself in the form of a 17th incarnation, and through that disciplic succession and through the mercy of Srila Prabhupada, we have this Bhagavad Gita as it is. It is just so fortunate. And Prabhu just reminded me, we mentioned about, there are so many sources. You can go to 243 Avenue, you can go to Brampton, you can come to Scarborough. But the easier, you can go to krishna.com, so many websites. நிறைய விதத்துல நீங்க இந்த பகவத் கீதா உண்மை உருவில் நீங்க வாங்கலாம். ஆனா இது ஈஸியான வழியில உங்களுக்கு இப்ப பகவத் கீதா வேணும்னா ஒரு தொலைபேசிக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க. 647-292-5358. இது தீரநாதாய் பிரபுவோட தொலைபேசி எண். அவருக்கு ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா we'll arrange for Bhagavad Gita as it is for you. So நேயர்களுக்கு எந்த கேள்விகள் இருந்தாலும், இன்னைக்கு இவர் அக்ரூராதாஸ் பிரபு வந்திருக்காரு. அவர் எக்ஸ்டென்சிவா இந்தியால போய் ப்ரீச் பண்றவரு. உங்களுக்கு பகவத்கீதால எந்த விதமான கேள்விகள் இருந்தாலும் இப்போ நாங்க இன்னொரு அரை மணி நேரம் இங்க இருப்போம். தொலைபேசி எண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க. இந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு 416-848-3900 416-848-3900. For the listeners who have any questions on Bhagavad Gita as it is, Akruradas Prabhu is here from Vancouver. He's been extensively traveling and preaching on the glories and the esoteric knowledge of Bhagavad Gita and other Vedic literatures. Please take this opportunity to call us at 416-848-3900. No question is a bad question. All questions are good questions, and some of the questions that you may have, others may have too. So by you asking this question and by Prabhu giving an answer, many other listeners will also benefit from that. So no question is a ordinary question or a bad question. All questions are important. Please ask any question that you may have. 416-848-3900. Prabhu, the second part of my original question was, that was wonderfully explained as to, out of all these versions of Bhagavad Gita as it is what is recommended, because one other thing that we have seen is the purport of Bhagavad Gita for each one of those verses. Srila Prabhupada has extracted the essence from so many other Vedic literatures. When we read that purport, so if you can explain on that part of it, Prabhu, how does that wonderful filtering of all these essence come from so many other Vedic literatures and poured into these purports? அதாவது இந்த பகவத்கீதாவில் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் வேறு வேறு விதவிதமான புராணங்கள்ல இருந்து, இதிகாசங்கள்ல இருந்து எல்லாம், உபனிஷதங்கள் இதுகள் எல்லாம் இருந்து அவர் உதாரணங்களாக எடுத்து அதை நல்ல ஒரு ஒரு வடிகட்டி அதை எடுத்து புழிஞ்சு சாரா கொடுக்கின்றார். அதில் அதை பற்றி எங்களுக்கு ஒரு சொல்லிடுறீங்களா? அது நாங்கள் அந்த நீங்கள் புளிகிற அந்த சாரில் இந்த மக்களும் அந்த சாறுகளில் கொஞ்சம் சுவைத்து பார்க்கட்டும். This is a very wide topic. I could speak on it all day. But for the purpose of radio, I will give two small explanations. One is, if you want to study a subject matter, you want to study that subject matter under the authority who is completely trained and mastered that subject. So let's say you want to study chemistry. You will not take a young chemistry student to be the authority on that subject, or even somebody who has never studied chemistry but knows something about chemistry. You will not take that person as an authority on chemistry. So if we do not do that for these mundane subjects, then how could we do it on such a serious spiritual subject that we take anybody's opinion
on what Krishna is trying to say in the Bhagavad Gita. So, one and the most important thing is that Srila Prabhupada is an authorized authority trained under the disciplic succession in that way. The other thing is there are Vedic literatures and there are also three modes of material nature. The three modes of material nature, as mostly everybody knows, is sattva, tamas and rajas, goodness, passion and ignorance. So all of these scriptures are also divided into three modes of material nature. So if you want to study sattva, then you have to study sattva, not rajas and not tamas. So these subject matters, they can be contradictory to each other because they are in rajas and or in tamas. So in order to keep your studies in the sattvic literature, Srila Prabhupada has taken into account all the sattvic literature and also whatever is useful to make the point in the sattvic system, he has picked up from rajas and tamas as well. So we do not have to go and study all the scriptures in the tamas and rajas. Whatever is helpful in understanding sattva, Srila Prabhupada has already extracted that from rajas and tamas. So for one thing, we don't have to go and study all three modes because we want to advance in one. I cannot say, well, I'm taking economics because I really want to be an expert of biology. No, I should not be spending so much time on economics, studying economics if I want to be a biology expert. So, in the same line, if I want to study sattva, why should I take my time to study rajas or tamas? So that helps us focusing on the matters that relate to sattvic or mode of goodness literatures. ஸோ இந்த இது வந்து முதலாவதாக அவர் கூறியிருந்தார், அதிகாரப்பூர்வமான ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக குரு பரம்பரையாக வருகின்ற அதை தழுவியதை அதை பின்பற்றித்தான் அவர் எழுதுகின்றார். ஆகவே இது வந்து அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு புஸ்தகம். அடுத்ததாக வந்து அவர் கூறியிருந்தார், அதாவது வந்து அந்த அதிலே விற்பன்னராக இருக்கின்றவர்களுடைய வாயால் கேட்கணும். அதால் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே ஆனந்த் கூறியிருந்த மாதிரி இது வேத வியாச பகவானாலே எழுதினது 14வது அவதாரம் என்று சொல்லியிருந்தீங்க. அதே போல் இந்த எப்படி ஒரு கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற ஒரு பையன் வந்து ஒரு அனுபவம் இல்லாத ஒரு கெமிஸ்ட்ரி படிப்பவரிடமிருந்து ஆசிரியரிடமிருந்து கேட்டுக்கொள்வதால் வந்து அதில் பிரயோஜனம் கிடையாது. அவர் வந்து உண்மையாக அதிலே ஒரு விற்பனராக இருக்கணும், அதிலே ஆழ்ந்தவராக, அதிலே படித்து தேர்ந்து பட்டம் பெற்றவராக இருந்தால் அதில் அவருக்கு பூர்ணமாக அதில் நிச்சயமாக அவருக்கு பூர்ணத்துவம் கிடைக்கும் அவருக்கு. அடுத்ததாக அவர் சொல்லியிருந்தார் வேத புராணங்களை பற்றி அதை கூறியிருந்த பொழுது அவர் சொல்கின்றார், அந்த வேத புராணத்தில் வந்து இப்போ இதில் வந்து வேத புராணங்களில் வந்து முக்குணங்கள் தழுவிய புராணங்கள் இருக்கின்றது. அந்த முக்குணங்களில் தழுவிய புராணங்கள் இருந்தாலும், அந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணங்களை தழுவிய அந்த புராணங்கள் இருந்தாலும், அந்த புராணங்களிலே வந்து மிக உன்னதமான புராணங்கள் வந்து அதாவது சத்துவ குணங்களில் ஈடுபாடுள்ள அந்த புராணங்கள். அதை வந்து பிரபுபாதா வந்து ரஜோகுணம் தமோகுணங்களில் கூட இருந்து அந்த அதிலே உள்ள சத்விக் அந்த இது எல்லாவற்றையும் எடுத்து புளிந்து இதை சாரா கொடுக்குறாரு. அதான் நாங்கள் கேட்டிருந்த பிரபுடம் எப்படி அதை ஒரு நெக்டாரா சாராக புளிந்து கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லி அதில் வந்து அவர் பிரபு மிகவும் அழகாக கூறியிருந்தார். எப்படி ஒரு
ஒருத்தர் வந்து பயாலஜி, அதாவது வந்து உயிரியல் அதில் வந்து அவர் திறமைசாலியாக வர வேண்டும் என்றால் அவர் வந்து கெமிஸ்ட்ரி படிக்க முடியாது, ரசாயனம் படித்து வர முடியாது. அவர் அதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதில் ஒரு இதில் வரப்போகிறோம் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதே போல தான் இங்கே பிரபுபாத அவர்கள் வந்து மக்களுக்கு இந்த பலவிதமான புராணங்கள் இருந்தாலும் அந்த சத்விக் புராணத்தில் மக்களை ஈடுபடுத்துவதற்காக இந்த புராணங்களை பற்றி மிகவும் விளக்கமாக விரிவுரைகள் எழுதியிருக்கின்றார். So thank you, Prabhu. So what I can extract from what you had said is that, for example, if a devotee or a listener who's right now hearing this Gita Vani radio program and they are hearing about this Bhagavad Gita for the very first time, so the message is, out of all the versions of Bhagavad Gita that are there, everything is spoken by God, but we get the most value when we read Bhagavad Gita as it is. வந்து எப்படியா பண்ணணும், இறைவனுக்கும் எங்களுக்குள்ள தொடர்புகள், அதுதான் பிரிட்ஜ். அந்த பிரிட்ஜால நாம ஈஸியாவே போயிடலாம். இல்லை, அந்த பிரிட்ஜ் எதை கடக்க போறோம், இந்த பெரிய சம்சார கடலை கடக்கணும். அந்த கடலுக்கு நாம பிரிட்ஜை போட்டுட்டோம்னா அந்த சம்சார கடல்ல இருந்து நாம கடந்துட்டு இறைவனுடைய சாம்ராஜ்யத்திலே போயிருந்தெல்லாம். அங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த இறப்பு இல்லை, பிணி பசி மூப்பு துன்பம், இதனால இந்த காரணங்கள் இல்லை. எந்த நேரமுமே நாங்க இறைவனுடைய பக்தர்களா இருப்போம். அப்ப எந்த நேரமுமே அன்பு என்றது, அன்பு பரிமாற்றம் உங்களுக்கு இடையில இருந்து கொள்ளும். நாங்க எல்லா ஜீவராசிகள்ல தனிய என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய அம்மா, தங்கச்சி, உற்றார், உறவினர் என்று இல்லாம, அதாவது வந்து ஈகிள் விஷன், அதாவது வந்து எல்லா மக்களுமே என்னுடைய சொந்தம் பந்தம் என்ற மாதிரியான ஒரு பரவலான சிந்தனை தோன்றுகின்றது. So, thank you, Prabhu. We are almost out of time, but we have Thanga Prabhu who has got a question for you. இப்போ நாங்கள் கிருஷ்ணர் மீது நல்ல பக்தியாக அன்பாக இருந்து கொண்டு இந்த பத்திரம், புஷ்பம், தோயம் இவைகள் எல்லாவற்றையும் நாளாந்தம் வச்சு அவரை வழிபடுறோம். மற்றது அவற்றை நாம வழிகளை நாங்கள் பாடுறோம். மற்றது அந்த அவருடைய தொண்டுகள் செய்கிறோம். அந்த தொண்டர்களுக்கும் தொண்டுகள் எல்லாம் செய்கிறோம். நல்ல இவ்வளவே நாங்கள் திருப்தியாக செய்து கொண்டு வருகின்ற பொழுது அந்த கிருஷ்ணர் எவ்வளவு இதில் திருப்தி அடைகிறார் எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்லி அதை. Okay. So a nice question that Prabhu asked was, we are in this, we are able to get into this mood of humility and helplessness, and then we proceed to serve the Lord in various ways through serving the devotees by offering patram, pushpam, palam, toyam to the Lord and worshipping the deity form. What is this gauge by which we know if the Lord is satisfied? But the whole idea is to satisfy the Lord. How do we know that the Lord is satisfied? Is there a way to know? So that was how do you feel? It is not that the Lord is satisfied. The Lord is always satisfied. He is never unsatisfied. Oh. It is the satisfaction of the living entity. Are we satisfied? That is the satisfaction that really matters. The Supreme Lord is complete in Himself. He will not remain hungry if you don't offer Him anything to eat. He will not be missing anything really much if we don't care about Him, because He is the Supreme Lord. The satisfaction that we have to worry about is our own satisfaction. ஸோ பிரபு கூறியது வந்து கடவுளை வந்து நம்ம திருப்தி பண்ணுறது, கடவுள் வந்து திருப்தி அடைஞ்சாரா நம்மளுடைய சேவை மூலியமான்றது வந்து அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை, முக்கியம் இல்லை. நம்ம சேவை பண்ணுறதுல நம்ம வந்து திருப்தி அடைஞ்சிருக்கோமா. ஸோ in one way the devotees, that's why they, in world of quality we say continuous improvement. We are not satisfied with where we are, because if we are satisfied, then the competitors will take the business in the world of quality. So same thing with devotees as well. So as you rightly said, it's our satisfaction of what service we are doing, and we are never satisfied, because we know that because devotees are humble and they know that they are not there yet, so they keep on increasing their levels of devotional service, and it gets much higher and higher and higher, and that is form of continuous improvement as far as devotees are concerned, because of their humility. இறைவனை திருப்திப்படுத்துறது நல்ல இது. நான் இந்த நேரத்தில் இதையும் அந்த மக்கள் மத்தியிலே ஏற்கனவே எவ்வளோ முஸ்லீம் நேயர்கள் கூட இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு கூட இது ஒரு நல்ல உதாரணம். அவர்கள் அதாவது இந்த மக்கள் எல்லோருமே பிறந்தனோட இப்போ வந்து ரம்டான் இது நடந்துக்கிறனாலும் எல்லோருமே ஃபாஸ்டிங் பண்ணுற நாள். அவங்க இறைவனை திருப்திப்படுத்துகிறாங்க. இந்த இறைவனை வந்து அவங்க வந்து விரதம் இருந்து திருப்திப்படுத்துகிறாங்க. அப்போ பிரபு கூறியதும் அதே தான். அதாவது இறைவனை நீ எப்படி திருப்திப்படுத்துறது? For your own satisfaction. And this fasting, we do that during Ekadasi, Janmashtami. We do a lot of Nirdal Ekadasi is coming. And same thing what Prabhu has mentioned is this Ramadan month has started. So our Muslim brothers and sisters, they also fast during this month of Ramzan. They don't eat anything or drink anything between sunrise and sunset. Similarly, during the month of Lent, the Christians also do that. So these are all examples of how self-sacrifice, we go through this voluntary punishment. I don't want to say punishment, but voluntary austerity will prevent involuntary punishment. For the karmas that we have done, it's like we are burning those sins as well. So I think we are running out of time here. We went a little over. So on behalf of all the listeners of Geetavani radio station, as well as on behalf of ISKCON Scarborough, who the devotees are here every week from 10 to 11, we sincerely thank you for your wonderful nectarian responses and for your time today at the Geetavani radio station. And again, on behalf of all of us, we'd like to thank you, Prabhu. The evening please. ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் நேர்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து 7லேருந்து 9 மணி வரைக்கும் இஸ்கான் ஸ்கார்பரோவில் இந்த கடவுளுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறது எப்படி, எதுக்காக உச்சரிக்கணும், அது உச்சரித்தா நம்மளுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும். 7 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் நடுவில் எந்த ப்ரோக்ராம் கிடையாது. இதை பற்றி தான் 2 hour பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனில் பிரபு வந்து அதை வந்து இன்னைக்கு நல்லா விளக்குவார். அது முடிஞ்சோடனே பிரசாதம் வழங்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, हरे राम 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 हरे हरे. शीला प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. गौर प्रेमानंदे. Thank you very much.